and hello everyone and welcome to my YouTube channel Foodie Goodie. So तपाईहरुले देखि नै रहनु भएको छ आज चाहिँ म छु यहाँ झोर जुन चाहिँ टोखा म्युनिसिपालिटी मा पर्ने गर्छ in my opinion I think and यहाँनिर चाहिँ मनसुन सिजनमा सधैँ एउटा सिक्रेट झरना निस्किने गर्दछ त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो झरना हेर्नुको लागि भए पनि I am here today and I'll be you know like तपाईहरुलाई झरना देखाउने छु and hope we can play some waterfall as well. So let's go. So यहाँनिर चाहिँ अब सुरुको एन्ट्री पोइन्टमा चाहिँ भरेङ छ हैन सो या भरेङको तल जाँदै छु आई जस्ट होप कि म नलडौँ है किनभने मेरो लड्नुमा एकदम नराम्रो रेकर्ड छ सो झोर घुम्न आएको भरे दाँतै गुमायो भन्नु पनि बेर छैन मान्छेहरूले सो या एन्ड यस मास्क चाहिँ लाउनु पर्छ किनभने यहाँ धेरै नै मान्छेहरूको फ्लो छ सो यहाँनिर चाहिँ एउटा सूचनाको बोर्ड छ आई एम जस्ट गना मेक यु गाइज like so this is the Suchana news information that has been displayed. No. We're just walking. Let's just see how it turns out, how this tour turns out. I'm not much into talking right now because I am really enjoying the sceneries. So yeah, I'm enjoying the sceneries here, as you guys can see. Sorry. Anyways, as you guys can see the sceneries over here. So I'm in the mid of a jungle and there are greeneries everywhere and you can hear the sound of water flowing. So yeah. Tired. Oh, I nearly like my camera because I'm so much focused on the camera right now that I could barely see the path. I just hope I didn't fall. Yeah. I'm gonna show you guys how the city looks from here. So yes, धेरै ओह्रालो हिँडेर मेरो खुट्टा चाहिँ एकदम लक कामिसक्यो है एन्ड मलाई डर छ कतै म अल्झेर नलडौँ एनिवेज हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले वादियाहरू नजारा सीन्स अफ नेपाल oops the road is way too narrow बाटो निकै नै न्यारो छ पछाडी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले है so yeah I think we have finally reached our destination. Let's see how it turns out. Oops. झन्डैले मान्छेहरुको बाटो रोक्दैको Anyways, so we are at the Jharna point. टाउको लाग्यो सो तपाईहरुले सुनिरहनु भएको छैन झरनाको आवाज तर म चाहिँ मज्जासँग सुनिरहेको छु है हेरौँ I just hope that expectations versus reality knows and झरना राम्रै होस् oh my god झरना निकै नै राम्रो छ र तपाईहरु हेर्नलाई एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ र मलाई थाहा छ so I'm just gonna click the waterfall only so yeah let's go.
the waterfall behind me, and it looks tremendously, really beautiful. Like Prakriti means nature in Nepali. Okay, so nature is at its best during monsoon season, as you guys can see. So yeah, the top ko देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले waterfall. It looks really great, and मान्छेहरु निकै नै रमाइरहनु भएको छ यो waterfall हेरेर. And I'm hoping to, you know, like spend some quality alone time. Not alone, because there are a hell lot of people here. Anyways, yes, I'm really enjoying it, and I'll be enjoying more after this, you know, like video is short. Anyways, yeah, this is the waterfall that I was talking about. And you know, like मलाई चाहिँ कति टाइम लाग्यो मेरो घरबाट यहाँसम्म आउनु भन्देखिको, like maybe 1 hour. Anyways, it's really huge and it's really great, and I'm really loving it, and the sound of the water is really peaceful. Yeah, so yeah, let's just, you know, like enjoy some quality time with the waterfall. So अहिले चाहिँ हामीहरु झोरको जंगलको बीचमा छौं, and जंगलको बीचमा पनि राम्रो सानो क्याफेहरु रेस्टुरेन्टहरु रहेछ हैन. And we are looking for some Nepalese authentic taste, अनि त्यसको लागि चाहिँ अब हुन्छ नि हामीले के अर्डर गरेको छौं, like मोमो एन्ड चाउमिन, जुन चाहिँ नेपालको एकदमै नेशनल खाजै भइसक्यो. And we are waiting for the खाजा and hope that the खाजा छिटै नै आउनेछ, किनभने we have been waiting quite a very long time. So yeah, let's just see, let's just wait. हल्का पानी परेको छ, and it looks really beautiful, because जंगलको बीचमा पानी पर्दा कसलाई राम्रो लाग्दैन. And yes, मेरो खाजा आइपुग्यो, as you guys can see, नेपाली national खाजा मोमो. So I'm just gonna eat it because smell मजाको आइरहेछ. स्मेल मात्र मजाको आएको हो कि. Anyways, जंगलको बीचमा मोमो, मैले सोचे चाहिँ आज त तरुलबाटै पेट भर्नुपर्छ होला भनेर. भन्नुपर्दाखेरि मोमोमा मासु कम अनि मैदा धेरै भयो जस्तो लाग्यो हैन. Anyways, overall the achar is really good. It's really you know, like thickness राम्रो छ यसको, हैन न, thickness निकै नै राम्रो छ, and spicy enough, जुन चाहिँ मेरो टेस्ट बडलाई एकदमै सुट गर्छ. And momo is also, you know, like I would not say that good, but yes, it's good enough, and it's quite juicy. And मोमो को भित्रको स्टफिङ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले. So yeah, this is the stuffing. मोमो को अपरेसन. मलाई चाहिँ मोमोमा हैन मासु निकालेर यो मोमोको सेतो भागमा हैन अचार यसरी हालेर है, यसरी हालेर के अब मासुको सट्टा खानुको मजै. Now the meat. छुट्टै गरेर खाँदाखेरि चाहिँ मिठो हुने क्या. लाइक त्यो मासु जुन चाहिँ छ नि टेन्डर, इट्स रियली टेन्डर, गुड इनफ. आई वुड नट से कि हुन्छ नि मैले धेरै नै राम्रो ठाउँमा हुन्छ नि मिठो मोमोहरू खाइसकेँ नि त. सो इट डजन्ट हुन्छ नि त्यो लेभलको चाहिँ भएन, बट यस गुड इनफ. सो मेरो चाउमिन आएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले.
आएको जस्तै लाग्ने कहिले खसेको जस्तो लाग्ने मोमो वाउ पानी पऱ्यो सो स्टार्टिङमा चाहिँ हामीहरू माथि बसेको थियौँ म माथि बसेर त हेरौँ यत्रो मर्छ क्या अब मलाई चाहिँ किरा फटाङ्ग्राबाट एकदम एलर्जी आइहाल्छ क्या सो म यहाँ आएको होइन अनि यहाँ आएँ होइन त्यसपछि चाहिँ मैले खानेकुरा अर्डर गरेँ नि त होइन मैले चाहिँ धेरै नै अर्डर गरेको थिएँ पछि पर्स हेरेको होइन गाइज मसँग मैले पैसा बोक्नु बिर्सेर चाहिँ 300 रुपियाँ मात्रै बोकेर आएको रहेछ अनि मैले अर्डर गरेँ अलमोस्ट लाइक नेपाली 800 रुपिस क्या 800 रुपियाँको अर्डर गरेँ होइन अनि गोचमा चाहिँ 300 रुपियाँ चन्डेली भाडा मचाउनु परेको भए पर्स नहेरेको भए एनिवेज सो या जे होस् 300 रुपियाँमा मोमो र चाउमिन चाहिँ आउँछ क्या त्यही भएर म भगवान्लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु एनिवेज आई एम रियली गोइङ टु इन्जोय इट बिकज अहिले मौसम एकदम राम्रो भएको सो पानी परेर दामी भएको छ एन्ड जङ्गलको भ्यू हेर्दै खानु कसलाई मजा लाग्दैन र सो यस आई जस्ट वान इन्जोय इट एन्ड आई होप यु गाइज लाइक माई भिडियो एन्ड यस प्लिज डु इन्जोय वाचिङ माई भिडियोज एन्ड स्टे ट्युन्ड टु माई अपकमिङ भिडियोज थ्याङ्क यू सो मच फर